Hi, Saseni, my safeguarding family around the world. It's Chef, your safeguarding officer. Hope mko salama, mko poa, mko fresh. Mnaendelea kulinda watoto, kuchunga familia. Mimi pia niko fresh, niko salama. Thank you guys for supporting safeguarding watoto. Thank you for keeping children safe around the world. Siku ya leo tunafanya kujibu maswali kutoka our safeguarding family duniani. Kuna maswali ambayo tumekuwa tukiulizwa and tumekuwa tukijaribu kupangilia how we are going to start this and I think it's important tukuwe tunajibu some questions zile ambazo some of our questions huwa wanauliza. Ni kwa nini ni muhimu? Kwa sababu kuna watu wengine ambaye they are camera shy, kuna watu wengine ambaye hawawezi taka kuonekana, hawawezi kufanya video, kuna watu wengine hawataki kuonekana, kuna mama mwingine anaishi ndani ya what we call threat, ako katika DV ama domestic violence. Kwa hivyo akichukua simu yake anaweza kutext kitu aulize, lakini hawezi kutaka kuonekana kwa video ama hata kusikikana kwa sauti, because hiyo inaweza kumweka kwa danger, either kwa bwana yake ama kwa bibi yake ama kwa son ama daughter ama mtu yoyote yule. So it's very important as safeguarding family tuweze kujua jinsi ya kutunza, jinsi ya kulinda na kusaidiana sisi wote. So but ile question tunataka kujibu siku ya leo, it's actually not of concern or worry, because it's just about two individuals ambao wamepata watoto. So swali ile ambayo ameuliza leo, kabla nijibu hii swali, tafadhali wacha ni wa welcome. Kama hujaweza kusubscribe katika safeguarding watoto, please tunaomba utie subscription. Like we usually say, kazi yetu ni kuhakikisha kwamba watoto wamelelewa vizuri, wanalindwa, wanatunzwa na familia ziko sawa. Otherwise, watoto hawawezi kulelewa kwa familia ambazo ziko na mzozo, ziko na fujo na ghasia. That is why it's critical for parents ama for family to be in harmony so that children can thrive, children can grow, in an atmosphere that is of peace, that is of love. This is what it is important, so that they can grow up to become responsible individual in the society in the near future ama in years to come. So kuna huyu mtu ambaye sitamtaja jina, na I think on our thumbnail mnaweza kuona the actual question, but tumeweza tu kuficha jina because sijapata idhini ya huyu mtu kama angetaka ni display jina yake hapo. So anauliza, good morning, niko na swali ningependa kukuuliza. Niliachana na baby daddy 5 years ago nikiwa na ball ya 3 months. Hakuwahi kushughulikia mtoto huo, hakuwahi kushughulikia mtoto wakati huo wote. Hadi sasa amerudi kudai mtoto wake. Je, yuko na haki ya kupewa mtoto? So hiyo ni swali ambaye ni a lady anauliza kuhusu a potential baby daddy, ama kuhusu a baby daddy, mtu ambaye hawajakuwa pamoja na yeye sasa for 5 years, waliachana ama walipart ways for 5 years. Na kulingana na huyu lady, tumuite Lady B. Lady B anasema waliachana ama huyu jamaa aliweza kutoka in her life akiwa 3 months pregnant. So nimejaribu ku reach out to huyu Lady B niweza kumuuliza a few questions so that nikuwe na ground ya kuweza kumjibu, but sijaweza kumpata, and it's a day since aulize hii swali, so I think it's not necessary to wait any longer. Manake we want to be answering these questions so that watu wanaweza kupata at least an understanding of how they can deal ama wanaweza kuhandle issues. Like we usually say, sisi we can support you na issues with matter safeguarding. We can support you with matter safeguarding, kama ni kukupatia some sort of advice ama guidance. Pia tunaweza kukusaidia kama tuko base kwenda kuwa kotini after consultation of course, kukusaidia na counseling, kukusaidia na kuongelesha youth ama young people ama children, kufanya mediation ndani ya crisis, family crisis, all these things. We can do all those things. That is what we're qualified for, and therefore, so this is a very good question ambaye Lady B anauliza siku ya leo, and this question sio only Lady B, it is a lot of people that definitely have this issue. Manake one of the biggest issue ya people who have parted or who have separated, who have divorced, is
having baby daddies and baby mamas. That is very common, especially baby daddies. Watu wengi sana wale huwa wanaacha watoto wao wanakimbia ni men. Unfortunately, it's men. And on the downside, men are supposed to be the responsible because the seed actually is theirs. Na wanatorokanga most of the ukiangalia statistics, men are the one who leave their children more with their potential baby mamas, and they just run away. But of course, lately, the statistics are also showing that ladies ama baby mamas are also leaving or abandoning their children and running away, leaving them with the baby's father, so the baby daddies. Wanatoka wanahepa, mtu anaenda kukaa na mtu mwingine, anachukuliwa na side guy, anachukuliwa na sugar daddy, anaolewa pahali pengine kuna pesa. All sort of things are happening. But anyway, so this lady B anauliza huyu jamaa aliweza kuachana na yeye akiwa na ball ya 3 months na sasa 5 years. He has not been according to what I'm understanding the text, hajaonekana kwa scene for 5 years. Sasa amerejea, anakuja anataka anadai mtoto wake. Sasa Lady B anauliza, je, ni haki yeye kupatiwa opportunity ama kuona mtoto? Je, yuko na haki ya kupewa mtoto? So of course this question cannot be answered directly yes or no, because many questions that are pertains safeguarding, hauwezi kujibu yes or no. Very rarely you would give yes or no, because you need to look at what we call dynamics. What are the circumstances that are leading or that led to watu kuachana, huyo msichana kuchukua mimba? Was it consensual? Was it, all sort of things? So katika hii sasa hii questions, one of the things nilikuwa nataka Lady B ajibu, nilikuwa nataka kujua from what the text is reading, inaonekana ni kama jamaa alikuwa anajua Lady B alikuwa pregnant. Although talking of 3 months, kuna a lot of women by 3 months they still are not aware, and surprisingly they're pregnant 3 months down the line. Mtu anakuja kujua ko pregnant when they are 4-5 months. So could it be a possibility that huyu jamaa wakati wakiachana hakujua huyu Lady B hakuwa na mimba, and therefore for him he went, and then maybe within the 5 years Lady B ameweza kuget in touch na yeye na akamjulisha alipata ball na amepata mtoto. That's kitu ambaye sijui saizi, manake sijaanza kupata huyu Lady B. Could it be alijua amepata ball na ikawa maybe yeye hakuwa ready, ikawa ame freak out and then he ran away? Could it be hakutaka majukumu ya huyu mtoto, ama hakutaka kuoa huyu dem, akaona dem amepata ball, yeye alikuwa tu ni mchezo, and then that is why he ran away? We don't know. That is why I needed to get in touch with Lady B, but unfortunately I haven't been. But on answering these questions as per safeguarding watoto and what is needed and necessary, ndani ya katiba, most countries in the world zinasema ya kwamba mtoto ni lazima alelewe katika conducive environments. In the case of Lady B hapa, anasema huyu jamaa amerudi after 5 years. So inaoneshana there is a possibility this guy actually knew that this Lady B was pregnant, and that is why he ran away. Now after 5 years anajua maybe mtoto ashakuwa mkubwa, ameanzia shule. That is why he is coming back. On that basis, personally I do not believe he actually has the legal rights ya kusema anaweza kudai mtoto, kwa sababu hata tukiondoka katika kotini, let's say for instance he was to decide to challenge this issue in court, the court is going to look at different things. And what they will look at, did you know? Did you impregnate Lady B? Yes. Did you know that you did that? Yes. Was it consensual? Did you want to have a child? Whatever the circumstances, hata kama ni yes ama no, hata kama huko unataka mtoto also, but when you knew that you had a baby, because eventually sio kushuka ulishikwa na nguvu, you enjoyed whatever you were doing and mtoto kazaliwa. So why did you run away? Ukizaa mtoto, kuzaa si kazi, Waswahili walisema kazi kulea mwana. So wakati ulijua umepata mtoto, you decided to run away. You left the mother
to take care of the pregnancy, to give birth, not 1 month, not a year, not 2 years, not 3, 5 years. After mama ameshalea huyu mtoto mpaka sasa mtoto hahitaji diapers anymore, that's when you want to come back. That is not what we call parenting. Parenting is about you being there, taking your position as a man, as the father of that child, taking care of that child, taking care of the mother of your baby during pregnancy, comforting, supporting, and then of course unamsaidia katika afterbirth. Unajua sisi men, our role usually kicks in quite hard wakati mtoto akishazaliwa. Otherwise before mtoto azaliwe, wanga sisi tunafanya kuimbia mtoto, kucheza na mtoto akiwa tumbo ya mama nini, all that, speaking to the baby. We can speak to the baby, you know, when the baby is still, and the baby can hear and the baby can respond. But actually the actual role ya mwanaume inakuanga after mtoto amezaliwa, because that's then when you can have that actual connection and bond, umeshika mtoto. But still hata hapo katika infancy, mama bado ndiye anakuaga na the major role. And that is why if you look at the Kenyan constitution is very clear about mama ya mtoto, that mama ya mtoto ni critical akuwe hapo wakati watoto wakiwa wadogo. But it must be that they are of sound mind, that they are not abusing the children, that they are not neglecting the children. All those are factors zinaweza kutoa huyo mama from kuwa karibu na watoto wake. We know the story and we've seen many do that, so we're not going to go down that route. So bond ya mama na mtoto hata mtoto akizaliwa is still very high, because over 90% of women breastfeed. Breastfeeding brings a different bond than kama ya sisi wanaume kushika mtoto na kumwambia ululululu whatever, kufanya nini, kumpatia bottle. That is no, your bond ni completely totally different from your breastfeeding. Breastfeeding is skin to skin, mtoto ananyonya from your breast, so it's a different corner. The only time sasa mtoto anakujaga kupata na bond wakiwa sana na baba ni wakati mtoto shakianza kula biscuit. So tunapatia wewe baba, unaletea mtoto wa biscuit, unasikia hii ni tamu. Sasa mtoto anaangalia, najua okay, huyu mama ni wa kunyonya and then huyu baba ni wa tamu, ni wa biscuit. Mtoto anaanza kujua namna hiyo, but you must be there as a father kukua leta hizo biscuit. Mtoto anakula na anajua okay, huyu nikitaka kitu tamu ni baba, lakini mami ni wanyonyo. So hapo ndipo my house ya chakula iko, lakini tamu iko kwa daddy. That's how tunaanza kujibaia upendo na bond na connection na watoto. Otherwise, women are always there because of the breastfeeding, because of the feeding. In most cases, they are the one that we are with the children most of the time. But katika hii swali, huyu jamaa aliweza kutoroka ama kukimbia ama to run away from his responsibilities, and he chose to leave this lady during that critical time of 3 months. 3 months is what we call first trimester ya pregnancy, and it's usually very difficult in most ladies. Wanapitia through a very difficult time, especially if it is your first pregnancy. Inakuwa very difficult because your body is changing, there's hormonal issues, there's all sort of things. A lot of ladies wanna vomit, wanapitia through nausea, wanapitia through backache, all sort of, kuna wengi hata wanakaa kwa hospitali for many times, and wakati huo is quite also critical for mambo yote ambayo kuhappen, miscarriage and all those things that within the first trimester going into the second trimester. So anyway, for this guy to have run away na kuacha huyu lady B wakati huo was quite bad. To then not be there for the first couple of years of the baby's infancy is also another thing. To then decide to show up after 5 years na anakuja sasa nataka kudai mtoto wake, it's the wrong thing to do. One thing that cannot be removed or denied, if actually the baby is his biologically, technically bado akona right, anaweza kuwa na right ya kuona huyo mtoto, lakini that has to be applied through the courts. And like kama vile nimesema, the courts will have to look at different dynamics, na mambo ikishafika kotini, they look through nani anaweza kufanya kukua mlezi bora, mzazi bora, ni nani anaweza kuprovide huyu mtoto anaweza kuwa stable. And from hapa sasa ukianzia from that angle, the man will be zero
hata kama ako na pesa ama nini, they will look at where were you from during conception, where have you been for the last 5 years. So all those will become factors, and the chances of that man even having visits kuona huyo mtoto will be very unlikely. So Lady B, kujibu swali yako, as per you ask that question, that man does not have right ya kusema atachukua huyo mtoto. However, that does not remove the fact that huyo mtoto ni wake. Kama wewe unajua hakuna mtu mwingine anaweza kuwa potential baba ya huyo mtoto isipokuwa yeye, he is the only man you are with, he remains the father of that child, and therefore by right hauwezi kumkataza kuona huyo mtoto akienda kotini na kotini grant your permission. Of course koti itaangalia, it's all sort of dynamics, but sasa wewe ndio uko na mtoto na wewe ndio custodian, manake mtoto hajui baba, hata hajui baba yake. I don't know kama wewe umekuwa ukiambia mtoto ako na baba ama hana, because for the last 5 years, tuseme mtoto from 2 years, 2.5, 3 years amekuwa akiongea. So from almost half of the life ya hiyo mtoto amekuwa akiongea na hajui baba. Maybe amekuwa akiona brother zako ama cousin zako ama your dad. I don't know who that child is being calling dad, but certainly it's not this man. So there is no bond between that man, and therefore he cannot, kuja hapo anze kutoa fujo na gasi ya eti nataka kuona mtoto wake, not unless wewe kama unajua huyu ni baba ya mtoto na udecide unataka all of a sudden akuja ingie ndani ya life ya huyo mtoto, then that's fine. But ukitaka kumblock, unaweza kumblock, and the only other option is for him to go through the courts. Na akienda kotini, unless wewe kuna mambo mingi sana ambayo it's hindering you from becoming a good mother, the chances of him getting hata opportunity ya kuona huyo mtoto ni very rare. Wewe ukistand vizuri kotini na uoneshane ya kwamba wewe kwa mama sawa, umekuwa ukiangalia huyo mtoto, umekuwa ukimtunza, ukimlinda, umemlea, sasa ako shuleni, mtoto ambaye ako sawa, ameonekana amelelewa vizuri, ana grow vizuri, the child is healthy, there's no reason as to why he should be allowed achukue custody. However, the court may decide to grant him kumuona, which again stipulations za koti zitaweza kuwekwa pale. Itasemekana tumekuruhusu kwa sababu umekuja na umeanza kusema because of whatever reasons atapatiana, anaweza kusema like nilistuka, nilikuwa mdogo wakati huo, sikuwa machua, sikuwa na pesa. Anaweza kuja hapo atoe all sort of excuses and reasons, but of course and for that reason the court may see his reason, the court may reason with him and decide to give him visitation ama access ya kuona mtoto, but certainly not full custody. The full custody must and will remain with you 99% based on what you've asked here. So whatever he can be given would be like anakuja anaona mtoto mkuu pamoja na yeye, wewe unaweza kuchoose kudecide kama yenyewe wewe amsikizani hata muongeleshani. Kuna vitu kama what we call contact centers whereby unaweza kupeleka mtoto huko na yeye akuje hapo aone mtoto. Kuna watu ambaye wako huko katika contact center staff, they will make sure that he can bond with his child for kama ni 1 hour ama kama ni 2 hours court imesema, and then after that he goes and then you come back and you collect your child and you go back. Kama nyinyi wote mnaweza kusikizana, then mnaweza kudecide utakuwa na njoo ona mtoto kwangu nyumbani, ama kama hata wewe umeenda na umeolewa saizi, so unaweza kusema okay, tutakuja kwa park, utaona mtoto, tutakutana na KFC, tutakutana na McDonald, whatever it is. Kama nyinyi bado hamna fujo na nyinyi ni watu ambao mnaweza taka mfanye co-parenting, then you start all over sana, mseme mkubaliane nyinyi wawili, these are the stipulations. Kama wewe utakuwa nakuletea mtoto weekend, utakuwa unakuja kuchukua mtoto, you can decide that. But as per what Lady B anauliza hapa, hiyo swali anauliza, the answer is no. He does not have the actual full rights of saying anaweza kuja kuclaim achukue huyo mtoto iti kwa sababu yeye he is the man achukuje aende na mtoto. He doesn't have the rights. That is the answer. Watu wangu, thank you very much. So tunataka kuanzia hii series ambazo tutakuwa tunajibu maswali. We have a lot of questions that people are asking. Some of questions are sensitive. So unaweza kuuliza swali kama vile mimi saizi ninawaangalia.
You take your phone and you record a clip na useme, hey safeguarding officer, Jeff, mimi niko na swali ya familia. Iko hivi, mimi, my husband and I, my wife and I, ama my son, my daughter, my mom, my mama-in-law, all those questions. Na kama ni swali ambaye ni sensitive, unajua ni sensitive ambayo unajua inaweza kuletea issues na familia ama your husband, your wife, unaweza kugeuka na nyuma ufanye hiyo video kuwa umegeuka na nyuma, so watu wanakuona kisogo. What they can hear is your voice but not your face, because the way people recognize you is through your face. Alternatively, unaweza kuvaa mask so that watu wanakuona but they can't see your face, and therefore you just say then whatever you are saying, or you ask what you are saying. Kama utaki kuja kwa video whatsoever, then unaweza kuandika text na unaweza kuuliza kwa text kama vile Lead B ameuliza. Ukiandika kwa text, it is very important also utujulishe sisi kama unataka to display, manake your username inakuja kwa our messages, ama kama hutaki to display. You can also do is you can also distort your voice kama utaki watu wajue voice yako. Like for instance, kama mimi sasa nikienda kuuliza swali, hata kama nimevaa mask, watu watajua huyo ni safeguarding officer, because you guys have now already known my voice. So unaweza ku distort your voice. Kuna nowadays there's all sort of softwares. Una record video, alafu kirecord video unaenda kwa voices, una change, unabadilisha your voice. Unaweza kuweka robot, unaweza kuweka mtoto, unaweza kuweka old man, whatever, so that your voice is then changed from your original voice to that voice. It is then that voice that you either share your video with. Unaona, tuko na WhatsApp group ambaye of course it's been formed, so pia I think you can also ask questions there on that WhatsApp group, and we'll be able to share this WhatsApp group with you guys. Pia of course our numbers are there. Tuko pia na our email address which will also be shared, so that unaweza kutumia email. App pia tuko na our Facebook page, tuko na our TikTok account, so we have all these angles where you can ask these questions, and sisi tutakuwa tunachukua our time to answer these questions, and some of these questions tutakuwa tunazi answer pia katika live sessions. So it's not only us talking and answering these questions. Saa zingine tutakuwa tunauliza hizi maswali katika live sessions, so that tunaongeleshana sisi kama safeguarding family duniani. Tunauliza swali, kuna mtu angependa kujibu hiyo swali, tusikie vile angejibu. But of course, if it is any questions that is pertaining safeguarding ama families, of course we will weigh in and say this is what we think. Of course we do not expect that we are always right. There's always all sort of answers, but of course sisi tutajibu from a safeguarding perspective, ama from a family crisis perspective, ama from a family dynamic perspective, all sort of questions. So watu wangu, asanteni sana. Please share with us, ask questions, usiogope, uliza maswali. Ask questions about safeguarding. Uliza maswali za kama mtoto wako anasumbuka shuleni, ako bullied, amepitia dhuluma, mambo ya kijinsia, all these things. Kuna issues kama za familia kushika watoto. Unashangaa sio watu wa huko nje mbali wa uanga wanafanya hizo tabia mbaya, unakuta ni watu wa familia ndio wanafanya hizo tabia, na unakuja close nyumbani kabisa, unakuta mpaka kuna siku hizi, sadly, and this is very sad, na it is sad even me bringing this out of my mouth, unakuta mpaka siku hizi baba ya mtoto unakuta anafanya mtoto wake tabia mbaya, mama ya mtoto anafanya kijana wake tabia mbaya. Sio tu wasichana wa kazi, hizi mambo siku hizi dunia imechafuka, so tunataka tuombe Mungu sana na Mungu atufungulie njia. Watu wangu, asanteni sana for the love. Continue subscribing. Please share this message. Tell somebody, if you know somebody that has got a story that they would like to use our platform, please, we are ready. We can shoot. Tunaweza kufanya video. Tunaweza kuja kwa live together, so whereby you can be on live together with us. Unaweza kututumia your recorded video, tunaweza kuiair, all sort. So tafadhali usinyamaze na story yako. God bless you so much. I will see you very soon in another video. Thank you.